No último episódio de Tales of Berseria. We'll chat some more later with our fists. Wait! Aizen! We need to get the flowers to everyone on the ship! You can handle it! But you're... Let's head back, Luffy said. All right. Pra onde é que ele pensa que ele vai, mano? O maluco se transportou pra longe. Cara. Aizen, pelo amor de Deus, mano. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Berseria. E dessa vez a gente estava em direção a... sei lá... cair na armadilha dos caras, propositalmente. Take a look at this. Então, mal espera a hora. Arquipélago Barbados. All right. Now it's up to you. Ok. Pera aí. Deixa eu não... Pera aí, eu não tinha... Tá, eu peguei todos os tesouros até agora, então bora aí nesse aqui mesmo. Terra natal de um clã guerreiro que se recusa a usar itens em batalhas. Isso aí é um ataque pessoal. Isso aí é um ataque pessoal, né? Caralho, na moral. Eu lembro que eu tinha explorado aqui dentro, né? Verdade. Não tem almas aqui, então eu sinto muito, mas... vamos dar uma olhada. Eu não quero ir pro outro lado. Eu tenho preguiça de ir pro outro lado. São só umas almazinhas. E esquece. Vamos lá, finalmente ver o que tem aqui dentro. Deixei no cliffhanger, né? Foi mal aí, galera. Olá. Ifrid. So, this is Von Ifrid. É muito bait. Aizen, it's good to see you again. So you're alive. You could have sent a letter. Eu nem lembrava que o Ifrid aparecia. When have you ever written a letter to another man? True. Aside from my little brother, not even once. Your brother? Ah, yes. You told me that once. Aizen, why? I've got no brother. Ok, Ifrid por si só não... Enough of your tricks. não apareceu agora. Uau, de novo. Uau. Thanks for luring him out. I owe you one. Zavid. Now come on out, you old coot. Por um segundo eu pensei, caralho, esse personagem aí. Ah não, agora... caralho. Breaking through my double illusion. Impressive. I'm making a point not to fall for the same tricks twice. I shouldn't have let you get away last time. I won't make that mistake again. Ok, bora tretar então. Why am I here? Her consciousness has returned, so that is its power. Ah. Então ele estava sendo hipnotizado. E a pistola do Zavid meio que ajudou ela a lembrar. É, infelizmente agora ela virou um monstro. Aham. What? This can't be happening. Então isso aí ajuda os Malax a retornar, tipo, a memória deles. Eu vi livre-arbítrio. A chain reaction. Your Reaper's curse is quite a dreadful affliction, isn't it? Don't you run away! Heads up, Wyvern's coming. Ok. 3 deles. Foda.
Fraqueza terra, beleza. Would an exorcist create a demon? Hey, worry about that later. We've got damn dragons to take care of. Wyverns são dragões? Esse é o questionamento do século, né, velho? Já ouvi várias pessoas falando que não, várias pessoas falando que talvez sim. Deixa eu checar minhas artes. É o B. B tem terra, terra. Tá. É o B é o melhor, beleza. O problema mesmo é defesa. Os caras estão se defendendo pra caralho. Sigo, tipo. Eu não consigo bater no cara ou carregar minha defesa porque tem 3 desses desgraçados na minha frente, vai. Isso. Vai. Ah, a droga não pegou. Beleza. Ah, que saco. Tem um atrás de mim. E não pegou também. Foda. É porque já tá... Esses resistem a ataques físicos, né? Pera aí. Eu posso trocar revite brutal por... Deixa eu ver. Torrente sombria? Se bem que é vento também. Estocada megassônica. Coloca a estocada megassônica no final e coloca... Torrente sombria aqui. Isso aí sim. É disso que eu tô falando, caralho. Bora. Isso, moleque. Bonito demais. Eu vi um negócio lá atrás e infelizmente não peguei. Desapareceu. Ah, eu lembrei porque eu tirei estocado Mega Sonic. Porque ela afasta o inimigo pra caralho. Beleza. Eu já carreguei? Nem dá pra ver porque tem vídeo de quando... Oh, esse aqui já tá quase morto. Beleza. Só preciso me defender aqui. O outro tá quase morrendo. Então vamos lá. Ah, droga, tem ainda 2 ainda. Pera aí, eu já matei 2 e agora tem 2? Como assim? Tinha 4 deles? E eu acho que o OBS meio que deu uma travadinha ali. E... Oh, are you sure about that? What the? I'll take care of the last one. He just saved the wyvern? You folks jump in and kill without a second thought. Is that your creed? Marvelous. Your Siegfried is just the power I've been looking for. What? My work here is done. The hell did you do? Eu acho que ele copiou essa arma. Follow them. Ok. Subir de nível. Ataque da escória, maestria.
Calcite envenenador. Provavelmente veneno, né? Uhum. Agora dar uma checada aqui. Relaxa aí, galera. Deixa eu dar... Find them. They can't have gotten far. Não, calma aí, galera. Pera aí, né, mano? Tem uma camomila ali, moleque. Importante. Bom, vamos ver. Eu não acho que eles saíram, não, né? Tem que ter alguma coisa aqui em cima de importante. Ah, não, tinha um tesouro, né? Não, mas... tinha um corredor ali na frente. Eu queria muito poder correr. Que aí se não tiver nada ali em cima. Tem que voltar tudo de novo, mano. Bom, tem almas aqui, pra caralho. Então... pelo menos não foi viagem perdida. Nope, tinha um tesouro aqui dourado. Ganhamos algo, pelo menos. Mas eu ouvi que o OBS tava meio que travado, tá? Ele meio que deu uma travadinha ali. Apareceu OBS Overloaded, alguma coisa assim. Fico mó tristão porque, caralho, não posso gravar o jogo assim, sem ter pelo menos uma travada de vez em quando. Triste. Bom, vamos então descer. Estamos na metade do caminho, bora. Quase lá. Tem que, sei lá, mano, atualizar meu PC com alguma placa de vídeo melhor. O problema é que placa de vídeo hoje em dia tá caro, né, mano? O mercado tá fodido aí. 10 mil conto por uma placa de vídeo. E mediano, tá ligado? Damn. You sure got some speedy legs for an old fart. I'm glad to see you're okay, Zavid. It's not me that I'm worried about. Melchior was highly interested in your weapon. And yet he didn't steal it. Surely a legate like him could snatch it if he wanted to. E tecnicamente ele roubou. Stealing it when you can just copy its hidden formula. É. Some arts can decipher the workings of other arts in a split second. And guess what Melchior's specialty is? As he left, he said, "My work here is done." The Abbey must have some use for that unknown art. Who knows what? After all, they brought it here from another continent. Then we'll find out what they're after and crush it to dust. Let me ask you just one question. Why do you have Siegfried? I'm counting on you, he said. Back when I served the Exorcists, they sent me on a mission to capture Eifried. Zavid, you were once their slave? Yeah. My mind was under the influence of Inominat's domain. But when Eifried aimed this baby at me, one shot was all it took to open my eyes. The fight we had after that was one for the books. He might have been a human, but that guy was a beast. Put a song in my soul. But then Melchior had to jump in and spirit Eifried away with one of his damned illusions. That old bastard. Playing tricks with people's minds. But why'd he grab Eifried and not Siegfried when he had the chance? He probably didn't know at the time that this guy was the real prize he was after. But Eifried knew. Right before he was taken, he distracted Melchior long enough to hand Siegfried over to me. Well, that's all I know. Whether you believe me or not is up to you. Got it. We're done here. Huh? That was easy. Eifried only says I'm counting on you to people he trusts. Is that so? So, what are you gonna do now? Gotta keep looking for Eifried. Still gotta give this back and settle our score. I doubt you have much time left to get that done. I'd hazard a guess that until now, Melchior was unaware what Siegfried could really do. In other words, he and the Exorcists weren't able to interrogate anything out of their captive. And now that Eifried's no longer needed, I see no reason for them to keep him alive. É, esse é o problema. You think I don't know that?
If you really want to save Ifried, you probably ought to team up with us. Nope. No can do. Why not? You lot will do anything to achieve your goals. Even kill. Sorry, I'm a fighter, not a killer. I won't steal a single life. That's just my creed. And I've got no intention of changing our pirate creed either. Aizen and Zavid have their own creeds. They both have such strong principles, even though they're so different. Just like humans. Ih. Vamos ver. Ilusões de Melchior. That was sure something. Melchior and his illusions are cheats. There's no cheating in combat. What I meant is that they were awfully dirty tricks for an upstanding exorcist. And the illusions seemed so real. Had that gone on any longer, I wouldn't have been able to tell what was real and what was fake. If it can't be distinguished from reality, perhaps one could live a happier life within the illusion. That sort of happiness can rot. You think so? But by using illusions, you can defeat an opponent without causing them any physical harm. Oh, how humane. Wow, the Abbey is so great. Wow. Lord Melchior is an exemplary man who has served Lord Artorias since before the Abbey's founding. He's done everything from logistical planning to defense strategy and even political negotiations. He shows the utmost concern, even for his opponents, so... He turned a friendly Moloch into a dragon. that was... Physical wounds can heal. Emotional wounds never fully fade. Yeah, but... Ih. Don't lose heart, Eleanor. Foul play is foul play, but you're talking to a demon and a witch. Who can judge? I appreciate that you're trying to console me, but as an exorcist, I cannot accept this. Ela não é muito, tipo, sei lá, pura, entre aspas, na moral dela pra participar dessa brincadeira dos exorcistas aqui. Vamos ver. Acho que agora é continuar pra frente, né? Ah não, é voltar pra cidade. Caralho, mano, a cidade fica 10.000 quilômetros daqui, mano. Pera aí. É, não tem nenhuma estrela, mas eu tô vendo que eu só consigo vir pra lá. Tem um negócio aqui embaixo, mas... melhor não. Esses bichos ainda ficam enchendo o saco, moleque. Sai. Droga, caralho, moleque. Eu esqueci que esses cactos são magos, desgraçados. Puta que pariu. Só tenho literalmente uma alma. Eu só posso dar um golpe agora. Beleza. Isso foi I triste. still need a lot of training. Is training hard? It's necessary. Eu não sei se eu vi so isso. no, I don't think so. Ah, sim, eu já vi. Serpente enrolada. Ah, maestria, né? Eu preciso dar uma checada no equipamento aqui, pera aí. Finalmente o guardião deu maestria. Vamos ver. Crustáceos, mortos-vivos, recuperação de PV. Eu acho que isso aqui é melhor. Recuperação de PV ou derrotar inimigo. Esse aqui é melhor. Oh, pera aí. Tem os sapatos ali. Vamos ver. Sapato de gesso. Ela não masterizou nenhum sapato de combate, então... Ela não masterizou nada, pra falar a verdade. Efeito de queimadura, recuperação de PV derrotar o inimigo. Mais 30. Oh, caralho, tá começando o controle tá começando a cagar de novo. Não pode ser. Tá começando.
Caralho, é tão cedo assim? Pera aí, já volto. Beleza, voltei. Eu desconectei e conectei de novo. Vamos ver. Faz um tempo que ele não tava dando esses negócios. É por isso que eu acho que esses negócios não é coisa do controle, é coisa do meu PC mesmo. Velho pra caralho. Bom, vamos masterizar... bota de calcita aqui. Não bota de calcita, já masterizou. Flóricas. Pega esse aqui logo. Botas flóricas já masterizou. Não tem nenhuma outra bota pra masterizar. Foda. Isso aí. Bora voltar. Ou não, né? Porque esse cara tá na minha frente. Pera aí. Tá bom, vai. Peguei esses dois de uma vez. Aqueles golpes lá que eu tava dando realmente não se conectam um com o outro, não. Uau, nem chegou. Tipo, eu joguei inimigo pra cima uns 10 anos assim e eu perdi altos hits. Tem alguns... Todos os golpes combam com o outro, mas tem alguns que são melhores. What's on your mind, Laphicet? I know Siegfried comes from another continent and all, but do you know anything else about it, Rokuro? Nope, can't say I do. All I care about are swords. That contraption doesn't interest me much. I suppose that makes sense. But it looked real powerful. Just guessing based on how we saw Zavid use it, I'd say it amplifies his power somehow. An amplifier. It's true that he seemed to get stronger when he fired it at himself. Yeah, and it gave that dying legendary wyvern enough strength to escape. But wasn't it also what he used to dispel Melchior's illusions back there? That was also amplification. The Malakim are the source of his arts. The relic pushed them past their limits and... kablooey. Suffice it to say, it can be used both offensively and defensively. It must be very hard to master. More important is what the Abbey plans to do with it. Not that I really care. Interessante, a garota com guarda-chuva. Laphicet? May I ask you something? What is it? The girl with the umbrella from Lord Melchior's illusion. É verdade. What is her connection to Aizen? I don't think he'd answer if I asked him myself. I don't know. I was wondering about her as well. She was pretty, wasn't she? Oh, so you like a girl who's cute. Really? Opa. I thought his type was more like Shh. What's going on? We were discussing a delicate topic. Laphicet's first crush, if you must know. Oh. No, we weren't. We were just talking about the umbrella girl from the illusion. The umbrella girl. That illusion made Aizen hesitate. She must be really important to him. Indeed. It must be a deep, naughty relationship. Come on now. Like a wife he wants to leave, but he can never let go. Eu não Or sei. a lover from whom he can't move on. No, that's too wild. And she's too young. Yeah, it's not that. What's more likely for a self-serving pirate is a daughter from a woman who only knows him by a fake name, perhaps one whom he cast aside, or who cast him aside! And maybe she was somebody he couldn't marry for some reason. But when she died, he raised her daughter for her. What the He had been fuck? friends with her since they were children. But they only realized their true feelings after they had been married to someone else. Oh meu Is this Deus. their idea of romance? In any case, É uma novela sendo beware escrita em of tempo girls, real. Laphicet. Right. Novela sendo escrita em tempo real, foda demais. Eu acho que eu tenho uma ideia do que aquela garota é. Eu não tinha percebido quando eu joguei pela primeira vez, mas eu acho que aquela garota aparece em Zestiria. This recipe looks real tasty. Eu acho.
Pô, 25 minutos de novo. Eu não joguei Zestiria pra saber, então, né. Talvez seja a conexão ali. Que é interessante, porque, caralho, como assim? Eu já vi aquele design em algum lugar, né? Quanto que eu preciso? 145, blá blá blá. Quanto que eu tenho aqui? Não tem nem como checar. Teria que achar isso no menu, eu não tô com saco pra achar no menu. Ok. Ah, tem como achar aqui agora, vamos ver. Ah, não, falta bastante ainda. Esquece isso aí. Esquece esse esquema. Esquece esse touro, esse servo de javali aí também, touro. Mó saco esses bichos. Agora passa pela caverna. Puta desmandada, moleque. Ainda bem que essa aqui é a última tela antes de eu precisar voltar. O foda dessas sessões de andar pra caralho é que, sei lá, né, mano? Você não tem um botão de correr nem nada. Vem muito tarde. Sem problema não, ainda esses mapas não são muito longos, pra falar a verdade. Ainda eu consigo tancar essas andadinhas. Tá. Vou enfrentar ninguém não, porque eu não quero. O controle tá, sei lá, dando uma bugada aí. Eu pulei aquele diálogo, só que eu não tinha apertado direito, não. Sei lá. Falando em demorar, tipo, eu tenho medo de os bagulho, tipo, falando de faculdade e tudo mais, eu tenho medo da faculdade voltar presencial e ter que fazer Berseria, porque, sei lá, não sei se vou ter muito tempo pra fazer Berseria e tudo mais. Eu acho que não vai voltar não, porque tem altas variantes aí, o povo tá ficando todo doente de novo. Então, talvez vai ter umas precauções. Se bem que também o Enem acabou de acontecer, né? Tem esse outro detalhe, o Enem acabou de acontecer. Então talvez isso aí vai atrasar um pouco. Now what are we gonna do? What's wrong? This dog came up with a book in its mouth. Here, take a look. Huh. It looks pretty old. I've never seen this kind of writing before. It's not ancient Avarost, that's for sure. Part of it looks like a chronology, so maybe it's a history book? If I were to guess, I'd say they're Meliodacian characters, which would peg it at about 2,000 years old. It's more recent than Avarost, but the writing has fallen completely out of use. All kinds of notes are written throughout the book, too. Someone must have been studying it. If it's research material, that might make it Videl's book. Videl? Who's that? He's a weird kid who's way into studying history. He lives at the inn. Could you maybe deliver the book to him for us? We were told not to get too close to him, so... Yeah, sure. I guess. Tá. Pesquisa de legados antigos. Eu acho que isso aqui é uma side quest, moleque. Pera aí. Eu lembro de fazer essa. Ok, vamos interrompidos pela história. Book. Where could I've left it? Are you Videl? Is this yours? My book! Oh, that book is super important to me. Thank you. I'm Laphicet. I hope you don't mind that we flipped through some of it. Can you actually read Meliodacian script? You recognize Meliodacian writing? That's unusual in this day and age. Oh, it's not that big of a deal, really. When I grow up, I want to be an adventurer who travels the world and explores lots of ruins.
So to make sure I'm ready for anything, I've been studying ancient history, starting with the Era of Darkness. The Era of Darkness? You're referring to the Dark Period, right? Right. Almost no written records from the age have survived. But if you compare the history before and after, you can tell something major must have happened. Wow, that's fascinating. Magela, tipo, ela sabe tudo já. Look at those two, all worked up over an old book. My little brother was just like that too. Luffy and our brother used to. We've received reports of suspicious persons in the area. Have you seen anything? Not good. They're onto us. Uh-oh. Quickly, hide in my house. O moleque foi rápido, hein? Tipo... Videl, have you seen anyone suspicious recently? Sorry, sir. I've been absorbed in my book. That's all right, thanks. Look, I know it must be tough living alone with your mom. Just remember, your father's a praetor. He's out there fighting to protect us all. Keep your chin up for his sake at least, all right? Uh-huh. Hmm. Thanks for your help, Videl. Videl, your father is an exorcist? Yeah, he is. But don't worry, I won't say anything about you and your friends. I'm your friend too. Really? And to prove it, I'll let everyone in on a big secret. E? This book tells you how to make an Omega Elixir, an incredibly ancient and powerful medicine. If I'm reading it right, you need 5 ingredients in order to create the elixir. I've only translated one of them so far, but I'll tell you what it is. That's really nice of you, Videl. But I don't have any way to repay you for this. Oh, please, think nothing of it. I'd just like it if you came and talked with me again sometime. Of course. What are friends for? Que bonitinho. The Omega Elixir. That's an ancient medicine said to be able to cure any disease. But it was my understanding that no samples or recipes survived the Era of Darkness. Meliodacian script was used prior to the Era of Darkness, so I guess it's possible that Videl's recipe might be legit. He's just a kid. I don't know how much we can trust his translation. You saw his notes. I doubt many adults could even get anything out of that book. He might be onto something. Kids are more capable than we give them credit for, especially where their interests lie. I think we can trust Videl. Luffy used to read books intently like that too. Furthermore, couldn't a hypothetical Omega Elixir be quite useful to you, Velvet? Luffy said, you look like you really want to track down those ingredients. Yeah, I do. Personally, I don't really care. But if you want to look for them, I won't stop you. Okay. Beleza. Side quest. Procurar pela receita do Omega Elixir. Elixir Omega? É. Sim. Procure pelo pó Long Down para fazer o Elixir Omega. Eu não faço ideia de onde é que fica isso aí, né? Mas acho que eu vou dar uma checada depois. Bora continuar então. Isso aí é uma side quest, você não precisa fazer. Mas acho que eu lembro de ter feito. Tem altos exercícios por aqui. Dá uma passada. Não olha pra cá. A gente é pessoa normal, calma aí. This big storm came and swept me out to a Class 4 island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere, but then the water turned all gooey. Then I had these jellyfish things coming onto the deck, and before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too. But these weren't no sea slugs neither. It was scary, I'll tell you that much.
You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. What did that pirate mean by Class 4? I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy, an estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative Zone Classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, Class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. Pois é. So you're free to dive into the deep end if you want. É só but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey. But I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. Pois é. If we go there, we're gonna want to be prepared. Você pode ir para uma zona administrativa classe 4. Acho que isso aí é basicamente um minigame de derrote a tantos inimigos em certo período de tempo. Demons! There's more of them. A whole band of them rampaging through Roark Forest. There was already one dangerous demon in those woods, and now we have more, and they're still on the loose. A lot of exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Meu Every Deus. time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish? These demons really are a pain in the neck. If I was an exorcist, I'd lay down some justice, I tell ya. At the end of the day, it's not the demons or the exorcists that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about. Thanks for the warning. Valeu pelo aviso. Infelizmente eu não preciso. Bora lá. First mate! You're all right! Sorry to worry you. And the captain? It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere. Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Aizen... You stay calm too, okay? And you've all taken your Salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, this sickness was tiny potatoes. All right. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The Pirate's Creed, huh? There's worse out there. Bora finalmente voltar pra onde a gente tava indo em primeiro lugar, porque eu já tinha esquecido. Olha lá, mano. O povo tá pescando tudo. Caralho. Bora. A tripulação está de volta, mas parece que nunca. Ruma isso. Classe 4. Vai dar uma checada nisso aí. Pô, pior que eu nem chequei aquela caverna ali. Eu tinha entrado nela uma vez. Quadrante das aberrações. Eu tinha salvado ali atrás, então se eu morrer aqui não tem muito problema. Is that a fighting arena of some sort? I don't see any demons around. Look! There's something spewing out of the middle!
I sense a really malicious force emanating from it. It's probably the vengeful spirits of those who fought and died here looking for glory. Thanks for that. Now I've got goosebumps. Let's try not to wind up as more vengeful spirits. Bora. Aqui você pode lutar contra ondas de tipo específico de demônios. Selecione invocar demônios para que os demônios surjam na arena e comece a batalha. Depois de uma certa quantidade de demônios for derrotada, mais demônios vão aparecer. A batalha só termina quando todos os demônios são completamente eliminados. Caso seja derrotado em batalha, você retornará para o seu status original antes da luta. Certifique-se de se preparar cuidadosamente antes de entrar. Ou seja, você não tem muito perigo de se perder, não. Na primeira vez que você concluir o desafio, você receberá uma recompensa, então se esforce. I'll finish this now. Ok, terra. Você é fraco contra vento. Eu tô começando a lembrar dos elementos que eu botei, por causa que... o elemento de cima é o de vento. Acho que é assim que eu tô começando a lembrar. Isso aqui é... Droga, eu não consegui Arthur do ar. Tá, pera aí. Pra cá, pra cá, pra cá. Ô, Leonor, na moral, mano. Beleza. Terra. Olha o povo, moleque. Caralho, moleque. Aí, pelo menos eu consegui matar alguém. Isso aqui é fraco contra terra também? Terra. E sim. Vai, volta pra lá. Mais gente aqui. Esses aqui são fracos contra vento, então peraí. E pô! Joga pra lá, joga pra lá. Foi isso. Infelizmente não tem nenhum inimigo grandão pra eu lançar meu ultimate. Meu Deus do céu, lança esse bagulho logo. Eu preciso recarregar minha magia. Pera aí, esse aqui é fraco contra vento também. E pô! Pega os dois aqui. Isso aí. Ok. Terra também. Muda a pessoa que tá mais perto. É isso que eu tô falando, moleque. Estocar essa negação é muito ruim, moleque. Eu não consigo. Olha só, o bicho vai lá pra. Caralho. Começando o Shadow Clone aí. Vem. Para, se defendeu, mano. Droga. Muito longe. Vai pra trás. Isso. Vai logo. Eu tô perdendo vida aqui, caralho. Isso. E pô. Quantos inimigos tem nesse bagulho, moleque? Mais gosmas. Isso aqui é pra contra a terra, né? É, esses bichos não demoram nada. Uau, um combozinho só. Ok. Nah. Infelizmente não dá nada de XP. Mas deu bastante grau até. Altos equipamentos.
Veneno. A função do elemento de água que causa dano no longo tempo e faz com que os ataques sejam defendidos com mais facilidade. Uau! Mais facilidade do que ele de ação? Quando envenenado, o PV não pode ser restaurado, o dano do veneno pode nocautear. Todos os demônios foram derrotados. Medite virtuoso. Permite que você use áreas diferentes pressionando um ataque enquanto estiver em guarda. Looks like we won't be joining the party. I can see why this place is the stuff of cautionary bedtime stories. Not to mention why the Abbey's keeping way the hell away. We shouldn't let our guard down. But this place could still be a good chance to hone our combat skills. Indeed. Most everything we fought here seems to follow a pattern. This is a good place for tactical training. If we ever end up on another island like this one, we should probably come prepared for the kinds of enemies we'll face. Basicamente, mude seus combos de artes para o tipo de inimigo que é fraco contra. Aqueles inimigos eram fracos contra terra ou vento, então, né? Bom, enfim. Acho que vai aparecer outras ilhas que nem desse jeito e vai ter outro tipo de inimigos. Infelizmente eu não ganho XP, então não tem muita coisa pra eu fazer. Eu não vou muito para esse lugar. It's too bad that wasn't the real I freed. But I'm glad everyone on the ship is feeling better. Yeah. Though it sounds like they never want to touch that Salatoma stuff ever again. What about Eleanor? She took it too. And her face went all wow. I don't mean how she looked. I mean how she actually feels. Oh. Well, she looks like she feels better too. Good. You're worried about her, aren't you, Velvet? No. It's nothing like that. Okay. Let me tell you something, kiddo. When young maidens ripen, they have trouble expressing their feelings. So Velvet's ripen? Mogilu! Quit giving Laphicet confusing thoughts. No trouble expressing those feelings, I see. Impressionante que a Velvet não jogou ela pra fora do navio. The Abbey is supposed to exist to bring peace and order to the world. Everything the Abbey does, everything Lord Melchior and Shepherd Artorius do, it ought to be rooted in that mission. And yet, something just doesn't feel right here. You are dismissed. That knowledge is not for you. Something wrong? Whoa! Easy there. Just asking. Sorry. I was just deep in thought. Is there something you need from me? Nah. Just heard a bunch of sighs and wondered if you were feeling sick or anything. No, I drank my Salatoma juice. Ah. Tasted like crap, didn't it? It wasn't that bad. No. Hey. What? Are you afraid of demons? No, I am not. It's more like I despise them. 10 years ago, a group of them attacked my village. They destroyed everything. And everyone. Including your family? Yes. The only family I had at that point was my mother. And in all the chaos, she... All I have left of her is this hand mirror she gave me. I didn't want anyone else to have to feel the way I did. And so I became an exorcist in order to destroy demons. So you can keep your pity. Oof. Gotcha. I will then. Uau. Ok. Eu gosto como a backstory dela reflete um pouco igual a Velvet, porque a Velvet foi destruída por demônios também, no passado. Só que a Velvet agora é um demônio, então, né? A gente tá meio que nessa situação.
Pinguim. That's called a penguin, a type Penguin. of bird native to this area. Penguin. Their meat is succulent and tender. It makes a lovely stew. Wow, what's it taste like? You'd eat that poor thing? Savage. You're one to talk, demon. Okay. Okay, Velvet. It was one of my mother's specialties. All right, enough of the chit-chat. Magilu, what's this grimoire friend of yours like? Well, how do I put it? Oh. You know, like that. Like what? Well, to put it in a way those of meager imagination can understand, Grimm's got a sort of listless, aristocratic air about her. A noble woman in her twilight, you could say. Huh. So you mean like a woman, but different from Velvet and Eleanor. You're not wrong there. Tell you what, just keep an eye out for a grown woman. Grown woman. Okay, I got it. Well, since we got her name, we could start by asking around. Exactly. Now you're talking. What's up, kiddo? Magilu, you're a grown woman yourself. So why is it you have trouble clearly expressing your real feelings? Good question. Put simply, a long time ago, mine broke. Bagow! Chapoom! Bye-bye! Your feelings broke? Come on. Let's question the townsfolk. Que isso, Magno. Beleza, a expedição voltou. A gente tá chegando numa parte da história bem boa também aqui. Eu acho boa pra caralho. Tirando... Take a look at this. Sei lá, uma certa personagem talvez, mas... Scout ship set... Não é muito problema pra mim não. Bora. Eu já vi algumas pessoas que odeiam essa tal personagem. Eu... sei lá... sou indiferente, eu gosto do que ela representa pra história e tudo mais, mas vamos falar mais dela quando chegar lá, né? Tem um tesouro por aqui, e eu quero esse tesouro. Tem um tesouro por ali, moleque. Aqui. É aqui? Não. Mas aqui era um bom lugar pra colocar um tesouro, hein? Mas enfim. Olha só, vermelho. Lavanda vermelha. Aumenta o ataque em 3. Acho que é o stat booster mais potente. Chegamos no Havaí. Vamos lá. Eu preciso pegar aquele tesouro, moleque. Eu preciso. Tem um tesouro por aqui. Aonde é que ele tá? Ali. Ele tá ali. Pera aí. Foi mal por mexer a câmera do jeito todo paranoico, mas eu preciso encontrar onde é que tem um lugar pra descer ali e ir pra lá, né? Só tem esse lugar, mano. Será que tem um jeito de vir pra lá? Tem sim, eu tenho que ir pro outro lado. Lá pela frente. Uhum. Tô ligado que tem muitas pessoas que não gostam do jeito que eu mexo a câmera nesses jogos. Eu mexo tipo muito pra ficar checando pro lado e pro outro, onde é que tem as coisas. Tá. Deixa eu dar... Tem que descer aqui. Nível do chão. Como é que desce pro chão? Ok. Já tô até vendo onde é que eu tenho que ir. 170, moleque.
Quase chegando. Deixa eu só dar uma passada por aqui, pegar o tesouro lá de fora. Beleza. É um tesouro bem foda-se também. Fragmento de anfibiote, sucata de bronze. Enfim. Bom, tem um evento ali, tem 3 tesouros nessa área. Será que os tesouros contam como esses cats aqui? Só vendo depois pra crer. Tem 3 aqui, então acho que consigo certinho. Ei, é hora de ficar com 0 almas. Bora. Não conta. Beleza, porque esses aí são bem fáceis de enxergar. Então não preciso me preocupar muito. E aí? It's become common practice to use Southgan lumber for shipbuilding, but there's a reason. Our trees really are the best for it. Natant trees only grow in Southgand. Their wood is light, tough, and doesn't rot. Perfect for shipbuilding. You know your stuff. Long ago, before people knew how to build seafaring vessels, Midgan and Southgan were separate countries. Then our ancestors fashioned rafts out of Natant logs and floated all the way to Midgand. A Midgand craftsman, amazed to see a humble raft cross the open sea, returned with our ancestors here to Southgand. He had used the Natant logs to build a large, sturdy ship. Thanks to him, commerce took off between Midgand and Southgand, and the Age of Exploration began. The excitement of a new age had everyone floating on air, but within mere decades, Midgand declared war on Southgand. Ironically enough, it was ships made from trees from their islands that enemies used to invade them. Wow. The fighting continued for a long time, but in the end, Midgand emerged the victor. Our islands were occupied. As hard as things were, our ancestors still like to joke about it. They'd say, Age of Exploration, more like Age of Exploitation. Wow. When things were that bad, they could still joke about it? Southganders have always been a cheerful bunch. We tend to look for the silver lining in every cloud. It may not seem like it these days, but Southgand used to be a place where the laughter would never cease. Some people even used to call it Shenanigans. 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 This must have been a really fun place. Parece até os BR, tipo, zoando com o estado atual do país. Vamos ver. Tá quase na hora, tá quase 1 hora. Deixa eu só explorar mais essa cidade aqui. Tá uma passada nas lojas. É um save ali também, né? Seria bom. Em caso de merda. Tem uma loja ali. Não quero avançar ali por enquanto, não. Pera aí. Vamos visitar aqueles lugares lá. Eu esqueci que símbolo é esse. É símbolo de loja? Vamos ver. Deve ser. Tem um maluco aqui. Aqui. Mira. Lobo frenético. Valeu. Só tem uma restando, e essa víbora rastejante no pântano, que eu não posso alcançar porque eu lembro que eu tinha que usar um certo item. So how do you like our island? Nice and laid back, right? It's quite a bit different from Logris. This place was even more relaxed before the opening. But recently, a lot of our young folk have gone starry-eyed about the city and left us in the lurch. It's still better than it was when the demons first started showing up. We have the Abbey to thank for that. And because people are traveling more now, the need for ships has skyrocketed. Our lumber industry is booming. In other words, when the money started flowing, people let it go to their heads?
That and those exorcists and soldiers from the bigger cities, they really seemed sophisticated. People from the other islands wear different clothes and have things we don't, you know? Getting worked up and worked over by what's trendy. Is that foolishness not the very definition of youth? If this keeps up, our island's traditions will fade away. That's what worries me. I understand how you feel, but you have to give young people the freedom to be themselves. Coisa nova, moleque. A criança, a adolescente, ou criançada, né? Quer, sei lá, mano, vestir coisa nova, moleque. Tem que estar na moda. Socializar com os outros. Como é que eu vou socializar com os outros se eu não sei o que os outros gostam? Enfim. Oh, tesouro dourado. Papel de seda, beleza. Infelizmente não tô precisando de nenhuma arma por enquanto. Esse esquema que eu tô fazendo de só trocar quando masterizar tá fazendo economizar bastante dinheiro. Porque... Caralho. Cadê? Como é que ajusta a altura? É bem alto, tem que subir alguma coisa. Pera aí, é a mesma entrada... Lógico, né, mano? Que é a mesma entrada que eu acabei de sair por causa daquele tesouro lá. Pena que não tem muitas outras coisas. Vamos entrar naquele lugar lá. Não tem loja e tudo mais. Mas eu tô economizando bastante dinheiro com esse esquema de só trocar quando masterizar. Oh, parte 2. Come, sinner, and repent your wicked deeds. Are you talking to me, perchance? I am. You look so deeply sinful, I wouldn't even know where to begin. Para de julgar. Confess! Oh, how long have I waited to bare my soul to someone? But I've always lacked the courage. Praise be to the Empyreans who have bestowed upon me this chance today. Oh boy. Your devotion to the Empyreans is most... No! It is you who has captured my devotion, my darling. There's no one else I want but you. What? Me? But my life is in service to the Empyreans. Hush. I want you to look at me the way I look at you. Hold me, darling. Smother me in your embrace. Those were the kind of lines I read in a romance novel. It wasn't even that exciting a book. I wasted so many hours with that piece of trash. Please, forgive me for not putting myself to better use. Lying. To a priest. How could you? Oh no, I meant to confess my sins, but instead my confession was another sin! Forgive me, Father, I've transgressed once more. I don't want to forgive you! Uau. Ok, já podemos fazer a parte 3. Come, sinner, and repent your wicked deeds. Who? Me? I don't think I've done much that needs repenting. No, my son, you must be mistaken. For I can tell just from how you dress that a great many sins weigh heavily upon your heart. But it's not too late for you yet. You must confess your sins and repent. Yeah, I hear you, but I really can't think of anything. Have you ever wielded violence? No. All I wield are my swords. Wow. Have you hurt anybody with your swords? Yeah, but I haven't been able to land a killing blow yet. I've still got a long way to go. But the next time, I'll kill him. No, you're wrong. You must repent for how you've used your swords. Oh, I get it. I need to improve my cutting technique, right? That's not what I meant either. Then what do you mean? It's a priest's job to guide the layman, right? You'll have to start speaking more clearly if you want anyone to trust your advice. Get your act together, man. Wow. Yes. Wow. I'll reflect upon the error of my ways.
Wait, what? Ah, meu Deus. É o troca, tipo... É o Rocco dando uma bronca no padre. Meu Deus do céu. Muito bom. É. Venho daqui a uns episódios onde a gente vai fazer a parte 4 dessa mini skit. Essa aí é muito boa, eu gosto dessa piada. Mas acho que depois disso a gente já pode encerrar aqui, né? Só deixa eu pegar isso aqui. E é isso aí. Próximo episódio a gente sai da vila, vai pra praia e vamos procurar essa moça aí, adulta aí. Seja lá quem ela for. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.